have a new student today. His name is Vince. First time niya makahawak ng raketa and first time niyang tumungtong sa tennis court. Sa tingin niyo, in less than an hour, kaya-kaya niyang makahit ng proper forehand? Ready position, tapos unit turn. Next position, number 2. Yan. Angat mo pa ng konti, konti lang. Yan. Step left. Okay, facing na. Face down. Face down pa. Ayan, tama. So, pag swing mo, yan, pag swing, di ba? So, ito yung point of contact mo. Pag swing mo yan, kailangan over your shoulder yung racket. So, yung left hand pa rin, di ba? Nandiyan pa din yung left hand mo. Di ba? Nandiyan yung left hand mo. Nandito pa rin. So, itatak mo lang siya dito pag ganun. Pagka swing mo na siya dito. Over your shoulder. Yan. So, ito dapat pointing there. Pointing there. Yan. Yan. Tapos sabay, yung balance mo, nandito ka in front. Yung weight mo nandyan. Huwag ganun. Nandito yung weight mo. Yan. Nandun pa rin yung weight mo in front. Yan. Tapos sabay, magsa-step ka na ng right. Kasi nandyan yung weight mo. Nag-transfer na. So, pag ganun mo, di ba? Ayan o. So, ka na eh. Yan. So, magsa-step siya. Okay. Hindi naman kailangan sobrang dito. Yan na. Yan na. Yes. Yung string, dapat naka-face doon. Sa other side. Other side. Okay, sige. From the start. Tapos face. Step left. Step left. Step foot. Front, in front. Yes. Yeah. Sige, okay na. Nice. 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 Wala. The ball. Go. Swing. Yan. Pero yung weight mo hindi yan. Dito. Yan. So, parang ano nangyari? Pag push mo, pag ano, forward. Yun. Forward. Forward. Yan. Yan. Yan, sige. Kahit exaggerated yung movements. Go. Nice. O, tinan mo. So, ganda. Nice. So if you want to train smarter, direct message lang or comment here, train smarter. And I will message you and let's see.